مرحبا بكم مجددا إلى قناة ماستر إنجليش أتقن الإنجليزية. اليوم درسنا هو الجزء الرابع والثلاثون من سلسلة 1000 كلمة شائعة في اللغة الإنجليزية وكيف نضعها في جمل. بعد هالدرس إن شاء الله منكون درسنا 680 كلمة. ما تنسوا كرمال ما يروح عليكم ولا درس من دروسنا تضغطوا على زر سبسكرايب، ترجعوا تضغطوا على زر الجرس. ما تنسوا تشاركوا هالدرس مع رفقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي كرمال يستفيدوا معكم، وما تنسوا تتابعونا على الفيسبوك وعلى تويتر. هيا لنبدأ. Let's begin. الكلمة الأولى problem تعني مشكلة. problem. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. هيدا quote لألبرت أينشتاين. quote تعني اقتباس. No problem لا مشكلة can be solved يمكن حلها from the same level of consciousness. consciousness تعني الوعي. level تعني مستوى. لا مشكلة يمكن حلها من مستوى الوعي ذاته that created it الذي اخترعها. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. process كnoun تعني عملية ونهج أو سير العملية. process. وإن كانت فعل فهي تلفظ process تعني يعالج. process. I explained the process to him. I explained شرحت the process سير العملية to him له. I explained the process to him. We don't have time to process all this data. We don't have time ليس لدينا وقت to process لمعالجة all this data جميع هذه البيانات. We don't have time to process all this data. produce كفعل تعني ينتج ويصنع. produce. وإن كانت اسم فهي تلفظ produce وهي تعني منتجات، عادة تكون منتجات زراعية. produce. England imports Spanish produce. England imports تستورد إنجلترا Spanish produce منتجات إسبانية. England imports Spanish produce. Our efforts produced great results. Our efforts جهودنا produced أنتجت great results نتائج عظيمة. Our efforts produced great results. product تعني منتج. product. Coffee is Brazil's main product. القهوة هي المنتج الرئيسي للبرازيل. Coffee is Brazil's main product. production تعني إنتاج. production. Mass production reduced the price of many goods. mass production تعني الإنتاج الضخم. reduced تعني خفض the price of many goods سعر العديد من السلع. Mass production reduced the price of many goods. Professional
Professional تعني محترف وقد تعني مهني. Professional. I was impressed by the calm and professional way she handled the crisis. I was impressed تعني أعجبت by the calm and professional way بالطريقة الهادئة والمهنية. calm تعني هادئ، professional تعني مهني. She handled the crisis التي عالجت بها الأزمة أو التي تعاملت فيها مع الأزمة. I was impressed by the calm and professional way she handled the crisis. Professor. Professor تعني أستاذ جامعي. Professor. My dad is a professor in a good engineering college. My dad, والدي, is a professor, أستاذ جامعي, in a good engineering college, في كلية هندسية جيدة. Engineering تعني هندسة. My dad is a professor in a good engineering college. Program. Program تعني برنامج وقد تعني يبرمج. Program. We saw a funny program on TV. We saw رأينا a funny program برنامج مضحك on TV على التلفزيون. We saw a funny program on TV. She is learning how to program an Android application. She is learning how to هي تتعلم كيف program تبرمج an Android application تطبيق Android. She is learning how to program an Android application. Project. Project تعني مشروع، وإن كانت فاعل فهي تلفظ project، وقد تعني يتصور ويخطط ويقدر، وقد تعني يسقط. Project. Project. Ahmed explained the purpose of the project to me. Ahmed explained the purpose. شرح أحمد هدف of the project المشروع to me لي. Ahmed explained the purpose of the project to me. He projected next year's costs as being slightly higher than this year's. He projected توقع next year's costs أن تكون أسعار أو تكاليف العام القادم as being slightly higher than this year's أعلى قليلا من العام الحالي. He projected next year's costs as being slightly higher than this year's. Property. Property تعني خاصية أو ميزة، وقد تعني ملك وممتلكات. Property. One of the properties of helium is its lightness. One of the properties of helium إحدى خصائص الهيليوم is its lightness هي خفته. One of the properties of helium is its lightness. Ahmed inherited all of his father's property. Ahmed inherited Ahmed ورث all of his father's property جميع أملاك والده. Ahmed inherited all of his father's property. Protect. Protect تعني يحمي. Protect. Hamza wanted to protect the innocent. Hamza wanted to protect. أراد حمزة أن يحمي the innocent البريئين.
Hamza wanted to protect the innocent. Proof. Proof تعني يبرهن. Proof. He proved to be a good writer. برهن أنه كاتب جيد. Writer تعني كاتب. He proved to be a good writer. Provide. Provide تعني يزود. Provide. We provided the poor with food and clothing. We provided the poor زودنا الفقراء with food بطعام and clothing وملابس. We provided the poor with food and clothing. Public. Public تعني عامة وجمهور وقد تعني عمومي. Public. Bilal is used to speaking in public. Bilal is used to. Bilal معتاد على speaking in public التحدث أمام الجمهور أي التحدث علنا. Bilal is used to speaking in public. Pull. Pull تعني يسحب. Pull. We spent the morning in the garden pulling weeds. We spent the morning قضينا النهار in the garden في الحديقة. Pulling نسحب. Weeds تعني الأعشاب الضارة. We spent the morning in the garden pulling weeds. Purpose. Purpose تعني غرض أو هدف. Purpose. The purpose of the new resort is to attract more tourists. The purpose of the new resort هدف المنتجع الجديد. Resort تعني منتجع. Is to attract. Attract تعني جذب. More tourists. المزيد من السياح. The purpose of the new resort is to attract more tourists. Push. Push تعني يدفع. Push. إذن pull تعني يسحب و push تعني يدفع. Push. Do you want to push the shopping cart? Do you want to هل تريد أن push تدفع the shopping cart عربة التسوق. Do you want to push the shopping cart? Put. Put تعني يضع. Put. He put his phone number on a napkin. He put his phone number. وضع رقم هاتفه on a napkin على منديل. He put his phone number on a napkin. Quality. Quality تعني جودة. Quality. The store sells quality furniture at reasonable prices. The store sells يبيع المتجر quality furniture أثاث ذو جودة عالية. Furniture تعني أثاث. At reasonable prices بأسعار معقولة. Reasonable تعني معقول. The store sells quality furniture at reasonable prices. Question. Question تعني سؤال، وإن كانت فعل فهي تعني يشكك. Question. In answer to your question, our next meeting will be on Friday. In answer to your question, إجابة على سؤالك. Our next meeting, اجتماعنا المقبل, will be on Friday. سيكون نهار الجمعة. In answer to your question, our next meeting will be on Friday.
I could tell that she was questioning my decision. I could tell. كان بإمكاني أن أقول that she was questioning أنها كانت تشكك في my decision قراري. I could tell that she was questioning my decision. Thank you. شكرا لكم. هذا كان درسنا اليوم. قولوا لي آراءكم بالكومنتس وما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب كرمال ما يروح عليكم ولا درس من دروسنا، وما تنسوا تشاركوا هالدرس مع رفقاتكم، وبشوفكم المرة الجاي إن شاء الله. باي باي.